Good morning, my boys. Today we are going to read lesson 5, our runaway kite. But before starting the text, I must tell you something about the author. The author, Lucy Maud Montgomery, was a Canadian author. That means she was born in Canada. Canada. Canada is a very big country, huge country, and I will tell you about it later on. Now, I am telling you something about the author first. Lucy Maud Montgomery was born in Clifton. Clifton. Now, the name of the place is now New London. Then, when she was born, it was named Clifton. যখন তিনি জন্মেছিলেন তখন কানাডার এই জায়গাটার নাম ছিল ক্লিফটন, and she was born here on November 30, 1874. 1874 সালের 30 নভেম্বর তারিখে তিনি এখানে জন্মেছিলেন। Unfortunately, her mother died when she was only 21 months old. Only 21 months. And her mother died of tuberculosis. You know, in those days, tuberculosis had no treatment. It was the mere embodiment of death. তোরা জানিস নিশ্চয়ই, এখন টিউবারকুলোসিস, টিবি যাকে বলে, সাংঘাতিক কিছু অসুখ নয়। আজকাল অবশ্য মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস হচ্ছে। স্টিল টিউবারকুলোসিসে বেশিরভাগ সময় এখন পেশেন্ট পুরোপুরি সেরে যায়, কিন্তু 50 বছর আগেও ছবিটা কিন্তু এরকম ছিল না। অ্যান্ড ইন দোজ কান্ট্রিজ, cold countries where climate is very cold, tuberculosis was a great threat. ইংল্যান্ডে, ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায়, কানাডায়, আমেরিকায়, মানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, এই জায়গাগুলো তাদের কোল্ড ক্লাইমেটের জন্য, স্যাঁতসেঁতে ওয়েদারের জন্য টিউবারকুলোসিসে অনেক লোক মারা যেতেন। তোরা জানিস কিনা জানি না, বিখ্যাত কবি কিটস, মাত্র 25.5 বছর বয়সে, রোম্যান্টিক যুগের আমার মতে সেরা কবি, সবার মতে নয় অবশ্য, তিনিও মাত্র 25.5 বছর বয়সে, ইংল্যান্ডের বিখ্যাত রোম্যান্টিক কবি জন কিটস, তিনিও এই রোগেই মারা গিয়েছিলেন। এনিওয়ে, Lucy Maud Montgomery's mother died of tuberculosis when she was only 21 months old. And what should I tell you? Her father was so bereaved due to the death of his wife that he left the child. He left the child in the care of his wife's parents. His wife's parents. মানে মন্টগোমেরির মায়ের, বাবা মায়ের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি কোথায় যেন চলে যান। So the child Montgomery began to grow up under the supervision, under the care of her grandparents, and sometimes she felt lonely due to the lack of other children, because she had to live with elderly people, her grandparents. I am telling you something more, but before that, you must look at her picture. This is the picture, this is the photograph of Lucy Maud Montgomery in her young age. In her youthful days, she very gracious, very what should I say, very polished. So she had to live with her grandparents in her childhood, though sometimes she got the opportunity to meet her cousins, and then she spent very nice days with her cousins. In
her works, we often find the loneliness of a child, the loneliness, at the same time, some very splendid experiences of a child, of a lonely child. Anyway, uh, she began writing poetry at the age of 9, only 9 years. When she was 9 years old, she first began writing poetry. মাত্র 9 বছর বয়সে তিনি প্রথম কবিতা লেখেন, and he sorry and she wrote her first novel in 1905. 1905 সালে তিনি তার প্রথম নভেলটা লেখেন। নভেলটার নাম, the name of the novel was Anne of Green Gables. Anne of Green Gables. And you know, my boys, this Anne, a little girl, she wrote a series of novels with this girl. A series of novels. The series began with Anne of Green Gables, and then she wrote a series with the experiences of this girl. She wrote it in 1905, but it was published in 1908 because initially no publisher was interested in publishing this novel. And you know, my boys, in frustration, she kept the manuscript of the novel in a hat case. Very unfortunate experience for a young author. 1905 সালে উনি নভেলটা লেখার পরে অনেক পাবলিশারকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন এটা ছাপার জন্য, কিন্তু কোনো পাবলিশার এটা ছাপতে ইন্টারেস্টেড ফিল করেনি, এবং তিনি আউট অফ ফ্রাস্ট্রেশন, হতাশায়, ওটা একটা টুপি, মাথায় যে পরার হ্যাট, ওটা পরে তার একটা কভার বাক্স, তার মধ্যে তিনি ওটা রেখে দিয়েছিলেন। অ্যান্ড সামটাইম ইন 1907 she discovered it with amazement that she had written that novel, and she again approached a publisher, and this time a publisher felt interested in the novel, and it was finally published in 1908. And as soon as it was published, it got a great success as a literary work and became the bestseller in not only in Canada but also in the USA. It became the bestseller, and the victorious journey of Montgomery began. She gradually wrote a series with that little girl Anne, with her experiences. And you know, my boys, I feel in most cases the compositions, the literary works of different authors are largely based on the author's own experiences. That's why I think most of the novels are autobiographical novel in one way or other. It does not mean that the incidents happened in the author's own life, but somehow the author comes across the incidents in his or her own life, and she or he writes on the basis of his or her experiences. Okay, মানে সব লেখাই আসলে বোধহয় আত্মজীবনীমূলক। লেখক কোনো না কোনোভাবে তার নিজের জীবনে ঘটেছে এমন নাও হতে পারে, কিন্তু কোনো না কোনোভাবে কোনো না এরকম ধরনের অভিজ্ঞতা তার জীবনে হয়, নিজের না হয়ে অন্যেরও হতে পারে, তিনি হয়তো জানতে পারলেন, এবং সেগুলোর উপরে নির্ভর করে তিনি কল্পনার রসে সেগুলোকে জারিত করে তারপর তিনি সেগুলো নিয়ে লেখেন, লেখাগুলো নভেল হোক, শর্ট স্টোরি হোক, যাই হোক না কেন। Anne was an orphan girl, just like Montgomery herself. You can easily find the autobiographical touch in her series of novels.
She was not merely orphaned, but not merely orphaned, not completely orphaned, but she was nearly orphaned. Because after her mother's death, I have told you earlier, after her mother's death, her father left her. So she could find nobody of her parents, just like Anne. She was also an orphan girl. And amazingly, she wrote 20 novels, and amazingly, 19 of these 20 novels and books are set on the perspective of Prince Edward Island. You can never find such a thing. একজন লেখক 20টা বই লিখেছেন, নভেল এবং অন্যান্য বই মিলে 20টা বই। তার প্রেক্ষাপট হিসেবে 19টা ক্ষেত্রেই কোনো একটা বিশেষ জায়গা, এবং এর ক্ষেত্রে সেটা ঘটেছিল। She did so. She wrote 20 books, and 19 of them were written on the perspective of Prince Edward Island, and she made the place so popular that even the tourists often came there, and today also tourists go there just to visit, just to have a glimpse of their experiences that they have in the writings of Montgomery. So she was absolutely a success as an author. As an author, she was an absolute success. This very polished lady, very successful author, died on April 24, 1942 in Toronto. Toronto is a very popular city today of Canada, and you also know the name of this place. Now, the text that we are going to read now is a short story written by Lucy Maud Montgomery. This is not a part of any novel. It itself is a short story, and this short story is a nice one. Why nice one? কেন এটা দারুণ সুন্দর একটা short story? Because it tells us about an eternal truth. আমাদের একটা শাশ্বত সত্যের কথা বলে। আমরা যারা আজকাল অনেকেই মনে করি যে অনেকে মিলেমিশে থাকলে বোধহয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যায়, কেউ কারোর সাথে অ্যাডজাস্ট করে থাকতে পারি না, এবং বিপদে পড়লে তখন বুঝতে পারি যে আপনজন সাথে না থাকার সমস্যাটা কোথায়। তাদের কাছে এই গল্পটা শিক্ষণীয় গল্প। Nobody can live alone in this universe, on this earth. Nobody can live alone. Everyone needs company. Everyone needs his or her own kins, and above all, a family, and big family. The perspective of this story is also set in the perspective of a Canadian island. The name of the island is not mentioned in the story. দ্বীপটার নাম বলা হয়নি গল্পটার মধ্যে, কিন্তু এটা একটা দ্বীপকে কেন্দ্র করেই এই গল্পটা। এখন মজা হচ্ছে যে একটা দ্বীপের একটা লাইট হাউস, এই হচ্ছে এই গল্পটার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। এই লাইট হাউসটা একটা ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে, সে দ্বীপটা জনহীন। দিস আইল্যান্ড ইজ অ্যাবসলিউটলি desolate, absolutely lonely. There lives a man with his 2 children, one son and one daughter. The son is 12 years old and the daughter is 11. And the hankering for other companions of those children has been depicted here very nicely. And
how they got their kings, how they got their companions is also a remarkable story here that has been woven in the story. You know, my boys, in Canada, there are innumerable islands. In Canada, there are innumerable islands. You will be surprised to know that there are some 30,000 islands along the eastern shore of Georgian Bay alone. Only along the shore of Georgian Bay, there are 30,000 islands. 30,000, can you imagine? শুধু একটা উপকূল দিয়েই 30,000 দ্বীপ আছে। সো দোজ মাস্ট বি ভেরি স্মল ওয়ান্স। এইরকমই একটা খুব ছোট্ট দ্বীপকে নিয়েই এই কাহিনীটা। আমি আগেই বলেছি যে এই কাহিনীর কেন্দ্রে আছে একটা লাইট হাউস। এখন লাইট হাউস জিনিসটা কি এবং একটা দ্বীপের একটা লাইট হাউস কেমন হতে পারে সেটা তোদের পরদিন বলে গল্পটা পড়াবো, শুরু করবো। ওকে, আজকের মতো আবার কাল দেখা হবে।